Okay mga kapuso, mayong unto once again. Naragyod ta karon diri ato makahinabi no, makatubang si Dr. Christopher Nino Dwayne Kamay Mendoza. Sakto ba? Kompleto, Doc? Sakto, perfect. Okay, Doc, first, congratulations. Thank you kayo, sir, for having me here. Okay, kumusta? O sa imong na-feel, missing in na ba? Wala gihapon, sir. Mura gihapon nagdamgo bitaw. Pagmata na ko ganinang buntag, mura gihapon wala. Mura gyapon nagdamgo ka? Mura gihapon nagdamgo. Si ako no di aman ba? Bitaw no. Okay now, seriously, Juan, kinsay nagpahibaw nimo ngay nani ikaw gyud ang naasa kon. Okay. Ako na lang tamong dad-o no sa katong time jud nga nakabaw ko no kay I was not the one who scrolled mong sa cellphone. Sige, istoryahin mi Dok. May istorya ta man gini. So, typical Filipino ra siya nga evening bitaw. So, na akong parents sa living room, ay kami na sa living room, akong parents na sa kaning dining room, no? Unya, akong sister, no? She's here, who is here. Ni Okay. Okay na siya. Sige siya low profile. Ningon siya nga, uy, naa na. Abi na kog naa ng pagkaon. Kay dinner time man pud around 6 or 7. Pag ingon niya nga naa na, ingon naa ng pagkaon, hilo man hinuon. Yan na siya ng paghuman no. Minutes after, yan na dayon nga. Nakapasa ra mong duha. So wa pa man tong result sa top 10 atong times. Okay. And okay nang tingali niyo no. This is already a blessing, no, ang pagpapasart. Paghuman kay wa am gid na himutang ako na pong asawa ang nitanaw sa iyang cellphone. Siya nga. Wa naman sa katingog, no? Nakurot yang tingog, mo sa natukan. Pagtanaw nako, top 1, abi na kog na murag na limawan lang dito. So pagtanaw nako, top 1 gid ay. So very unexpected man good para nako, no? Sa akong family murag nagpray gid sila, nag-expect sila. Pero para sa ako mismo, sa ako ang self-assessment, murag apiki gid para nako bitaw. Ngano unexpected? Kuan good siya ang board exam good for me. Dili ra siya test of academics, no? It is more of a test of character, test of your well-being bitaw during the examination. Before the first day, 1 hour gid akong tulog, no? As 9 na tulog, higda namin. Okay. Sa akong wife. Pero di mo gid makatulog bisag unsaon, sir. So, nga anak ko, delikado ni mga afternoon nga subjects kay basig mutdan ako energy ani. Na true enough, pag hapon mura naglabad akong okay. Napunan pa jud init ba kayong panahon ron, sir. Usa ra ka oras tulog ka? Usa ra ka oras tulog. So, kato ni kaanak ko nga, adi na gid ko magtuon ani ka ibalik, matug na gid ko. So, the next day, mas maayo na akong tulog. Mga 8 hours na gid akong tulog ni noon. Okay, pila ka adlaw dayon yung examination? The examination will span 2 weeks, no? Pero dili siya straight 2 weeks, no? 2 days for the first week and then another 2 days sa second week. So more Sunday, Monday na po. Dayon. Yes, okay. Asa man yung kagilisdan, of course, doon na yung kagipanglisdan kay para nimo gani wa ka mag-expect nga mo top 1. So asa man kagilisdan yun ato? So kung sa kalisdan nun, lisod gyud tanan, no? Pero naagi sa more on the first week nga subjects, more on basic sciences man na siya, sir, no? Okay. So murag nakampanti ra ko atong kapasar ko ani or nakakampanti kami basin maka-place gid ko ni sa top 10. Pag sa second week, pag human sa first day sa second week, ato ni ana ko nga makapasar ko ani pero murag di gid ko matap na ani, no? Kay ang internal medicine ug surgery wa ko expect nga yung natong exam, no? Lisod gid kayo para nako. Pero di unsa man to nimo? Ang ora gihapon, sir. Kung lisod ang exam, bisan pag katong niagi pa, bisag medtech pa or medicine. Kung lisod ang exam, di mo ginani mo pwede pong patakaan diretso, no? Dili bintot-bintot. O dili bintot, no? Kanang dapat imog yung puggo na lang imong nahuna, no? Imong utok para makaabot kag murag dol-dol bitaw ang answer, no? Pero dili gid siya ingon sigurado nga mao gid ning answer, no? So mao tong mga 40 or 50 ra tingali akong sure, no? Sa IM surgery ni anak ko nga delikado gid ni pero kampante gid ko nga makapasar gid. Makapasa juga. Makapasar gid. So ang imong aim is to pass the examination. My aim prior to the examination was really to top the exam, no? To top okay. No? Ako gid nang gipangayo sa Ginoo. Akong gipaningkamutan. Kunya kuan mo gud sa sir kaning
mao pag top gid ako gyud. Pag una, pag before sa wa pa exam. ka nag-take. Wa pa ko nag-take na. Okay. Pero sa pag-take na, dihan na ka sa mga realization nimo. Na kuwang man day akong pagpag-andam no, naka-feel ko mga murag kuwang man gyud akong pag-andam no. Pag-take na ko sa examination, So, ina na yun ay kalisod ang inyong examination. medicine good as a whole, sir, very broad gid kayo siya no. 12 Kinabuhi subjects good ang oh, inyong 12 hanggat sections, yung no? kamot. Very precious kayo ang field no. Medicine good, tao. Tas wala pa makabalik sa life, so very important kay siya. Bawal magkamali. Bawal magkamali. Bitaw no, dili gyud walay room for error. Oh, no room, very limited ang room gyud. Dito. Okay, now Doc, after sa inyong examination, human ang imong exam sa man mo kag frustrated ni naa nila kalisod or niya akong gi-aim ra ba top 1 or dahil ka sa kwan beam niya sa mga top notchers. Pag human mo gud sa examination sa first 2 days, mo anak mo gid na sila no na ang mga seniors na mo na ayaw na ninyo hunahuna ang inyong mga questions or inyong mga answer sa first 2 days kay napay second week. Pero bisag unsaon gid nimo hunahuna nga di igabot sa balay imog yung pangitaon ang correct nga answer no, ang correct answer nga nakapait pag yun ang imong makitan sayop day ang imong answer mao gyud nakapait nga mura mo gud ma-demoralize iguna kay masamot imong anxiety, masamot imong fear nga ang katong sakto akong pagtuo nga sakto nga answer mao may na sayop no. So dungag hinuon sa problema So, yun. na-stress na noon ka. O mas na-stress Okay. sir. Now, mubacktrack ko kamay diri sa imong preparation. Yun sa nimo pagpangandam. So ang kaning board exam sir, na-realize ni nako siya during pag-take nako no. Before ani kay daghan magsigigingon pod nga ang kanang board exam sugod pa na pag mid school mag-prepare no. Mo na siya ilang ingon. Wa gyud ko nituo na pag-una kaya abi gyud nako siya kaning makalimtan ra man ang first year tingali kapila pa na years after. Pag-take nako sa board exam ato nako na-realize nga ang board exam foundational man siya ang exam. So more on first year, second year subjects dapat ma-master kay mao na siya day ang murag stepping stone bitaw kay kung foundation bitaw sa balay. Oh, kung foundation sa balay ang patunganan mo ng first year ug second year subjects. So, dili i-take for granted ha ang kanang diha nga years. Oh, kay in fact sa akong based lang sa akong experience. based lang sa akong assessment ha. I have reviewed man tingali for around 5 to 6 months. Kato siya nga 5 to 6 months no. I consider it as supplementary ra sa kanang med school na ko nga journey kay in fact ang akong mga na-answer kasagaran ako ang na-learn during my first 4 years med school. Dili siya more on the review itself no? More on na stimulate lang tingali imong brain or na-recall gamay pero most of the information no kay dili siya new, dili siya novelty kuan siya na-learn gid siya sa med school. Okay now, mukuan po ko gamay background nimo Dok ha. Like unsa man sa bata pa ka gusto na yung ka mag-doctor. Kani when I was young no kuan mong good ko dili ko straight A student no. Wa ko nakasuway nga top ko sa elementary ug sa high school no. Pero I really dreamt to be a doctor. Pero murag niya na kasi muna apiki man tingali niya ko muna kay salig sa imo go salig wala jay salig kay again makita kasi mo mga classmates na yung mga valedictorian, salutatorian na nag-medicine pod. Ko more on kuan lang tingali average student. Kunya nagsugod kog murag tarong-tarong na tingali. murag nakasuway na kog dagko score no nagseryoso nagsugod seryoso. Pag college no, pag tertiary education ako. Nakasway ko ma-awardan kato ra gid ang first time pero ever since ang akong dream jud ganahan gid ko ma-doctor. In fact ganahan gani ko ma-neurosurgeon sa una. Pero kuan good kurog kay kog kamot so murag dili lang ko mag-neurosurgeon ana. Pero daan gid pagkabata sir. Sumo na imong gi-aim. Oh, I really wanted to be a doctor pero wag gid ko nag-aim nga matap sukat pagbata. Pag doctor lang. Pero sa imong kuan sa pag-college nimo, I suppose ni graduate ka with flying colors. Oo. By the grace of the Lord kanang sir pag medtech. I graduated top of the class. So cum laude? Magna cum laude. Magna cum laude. So grabe ka humble nimo Dok. Kuha na ko nag-i-open wag yun ani mo gi-istorya. So kana I graduated top of the class pero wala lang ko ni board exam ato. I proceeded to medicine directly. Kunya when I went into medicine pod kanang napuy mga ups and downs. Pero consistent lang gihapon nga scholar no thank you to the school and then again by the grace of the Lord ni graduate gihapon
top sa class. Wow ha. So gawas sa imong dream nga mahimong doktor, unsa pay naka-inspire nimo aron gyud mo pursue ka sa imong dream? Namgod ko yung mga aunts, akong mga family members. Mostly nasla sa medical field, no? Akong sister po, kanang one of my inspirations, kanang kuan po siya, kanang doctor po siya. Doctor like, po. in fact, 1 year lower ako niya. Akong mother, akong auntie. So more or less, more na-influenced ko sa akong family. And nakakita po ko nga, kung sa'y difference, no? Nga mahimo, no? Sa isa ka doctor. Okay, gawas sa imong pamilya, igsuon, imong papa ug mama, kinsa pa? Nga mag-doctor. No, I mean like sa imong sa maka minyo na ka ulitaw. Ako, I was married kaning before med school. Okay. Unya kaning, in fact I have a child, no, 4 years old na karon. Kami we have a child, no, with my wife. So kana siya very mo gina siya, no, one of the kaning motivations gina nako, no, kay in fact mo na siya yung maka-strive na ko nga dapat gid ko ma-scholar every year. Wow. Okay. Very kuan ba tong economy karon no, dili kayo si Tungason. Tungason kay Crisis. Kunya dagan kay gastuon biya mga bata ana. So mo gid akong driving force, in fact murag mao gid ang main nako nga driving force no, akong anak, akong wife and my parents. Doktor po di mo asawa? Nagdungan mig pasar, sir. Wow, congratulations. Oh, Asa mo asawa? wala lang nako na siya. Nakuan diri kay na siya sa bata, sir. Okay. So congrats sa imong wife ha. Congrats na dok. Kising yan sa imong asawa. I would like to greet my very beautiful wife, sir. Dili wala ni pagdapig-dapig. Yes. Wapa gid ni. Mo agree. Kanan ka. Yes. Kuan ni Wa po masuk ka. Di palison mo. Beautiful and intelligent. There is a to nag Oh, dili sa sila. Kay Mami Glenette Aldanica Alburo Mendoza and hi Gabo who's watching also. May gani imo ang great. Nagtan-aw to nun na. Bitaw do ka gamay lang to nga murag trivia sa imong family, but unsay imong kuan karon? Unsay gawas sa imong pamilya? Well, of course makita nato ang all out support nga gihatag sa institution diha nimo. Unsay imong mga istorya nila? O kanang kuan na sir, very again akong giingon dili siya more on academics. Ay maybe ang academics kuan na tingali 1/4 of the pie, no? Na ay mental health, na ay support, na ay spiritual health, and the school gid has shown tremendous support, no? Even before the preparation, no, even before PGI ship, nagpakita gid silang support. In fact sige sila remind nako no nga magtap yun, magtuon yun, nga no? Niya, naapoy mga alumni, no? Nga from the same school, kay nag-support yun nga sa unsay mga topics nga dapat i-focus, no? Which I think is instrumental po, no? So, ang kuan yun, usas mga factor nga nakakaroon si mo ni Mutangan is the support, not only sa mong family, but of course, for the faculty. sa faculty. No, which is and also mga mentors. I consider na second family po, no? Okay. Ma-enumerate ba nini mo sila? Pa-enumerate good, sir. Chance na nimo nga naagyon sila face to face nimo. Karong taud-taud bitaw atong tag sa oda dokdo. Pero unsa man after sa kwando, unsay plano nimo? What's next? No. So after this culmination of these 4 years of study, I'm planning to go into residency sa isa ka private hospital diri sa Cebu. And I'm planning to go into internal medicine or surgery. Pero I'm still open to other opportunities, no. Babay kuan opportunity abroad basig dunay offer dito. If naamang gani sir, I think it's kaning dili na siya priority for me kay I have to consider my family po, sir. I see. So mas maay man gyud ka serbisyo ta diri sa galing. Filipino din, sir. Pay it forward, no? Okay, unsa man doon sa kay plano mag-teach, imong i-impart imong knowledge. So I think that's kay ang if I'll be accepted, no, by the school, I'd love to teach unya kay ang presidency program late this year pa ba, no? So if I'm given the opportunity, pwede gid ko mo teach, sir, kay ganahan gid ko mo teach sa dire. Diri jud, sir, sa ato ang family. Okay, so accept. So dire ha, accepted it. So unsa to. Accepted na si Doc Libran.
Okay. Agree? Oh, welcome kayo dito. Pastila. So, Very ikaw na lang supportive. yun ang gihuwatan ni. Okay. Doc, unsa, basig doon na pa kayo mga pasalamatan diha. Go ahead, Doc. This is your opportunity to Again, I would like to, thank them. first and foremost, no, thank the Lord for His grace and His mercy and His love, no, towards the family, not only to me, to my family, to my second family. Secondly, I would like to thank again the school, no, for giving me this opportunity. I would have not studied medicine, no, if it were not for the scholarship. And of course, I would like to thank my family, no, who has been with me, no, since day one. Sila nagpakaon, no, tako dili lalim ang mag-tuition, dili lalim ang mag-maintain, no, isa ka student nga nag-study of medicine. And again, I would like to thank my wife, no, who is very supportive, no. Ako nakatug, siya nakatug, nikamata na hinuon siya. Naamong siya hinuon. Kunya, I would like of course to thank my son, no, Don Gavo, who is one of my inspiration, and sa pa man. I would like to thank of course my parents, no. Mami and Daddy Tope, Mami Chinchin, kaning of bled, no, and sweat for my education. And kahilak naman ito na. And Tao lang yun ta. Di I ba? also like to thank the church, no, Cebu City SDA Church, who I belong, who member ko sa SDA Church, no, who is kaning very supportive, no, Yes. in fact in prayers, no, which I think is for me, no, the majority again of the pie. And again, I would like to thank all the students, all my batchmates who have supported me all the way, and of course, no, I would not forget, I would like to thank my patients, no, who I have learned the most from, no, including my patients in Soto, even if kanang very minuscule akong job, no, compared to the consultants, the residents, I have really felt, no, that you can make a difference, no, in this field. And number two, I would like also to thank the patients who have taught me, no, dili ako yung nakatabang nila, sila nakatabang po sila na ako, no, in forming, no, who I am today. Finally, sa mensahe nimo sa mga mga estudyante na nag-look up. Again, I am not a straight A student. I have not been on a stage, no, until I was in college. So again, you dream big, no. You seek the Lord in prayer, and again, you work hard for it. No, anything is possible. Anything is possible. Anything is possible. Okay, sa atong mga ma'am, sir, basig doon na mo yung mensahe. Makakuha naman kita, naka-live naman kita sa si Doc Kabatanya, Doc. Basig doon na kayo mensahe, ipadangan po. Si Doc. Thank you, Christopher, for bringing a name to Ma'am. We are very proud of you, and we never run out of expectations from you. Okay, si ma'am. Si one by one, tagay ni ma'am. Dwayne, congratulations. I really believed in you since day one from medical school. You make us very proud. Get it up. Okay. Ma'am, it's your turn. Dwayne, thank you very much for giving honor to Maham. And I already predicted that I will place in the board exam. When you were my student in Pharma, I know that there is something special about you. And you never fail us. Thank you very much. Wow. Ma'am? Dwayne, congratulations again, and to your wife. Ako, I'm very hopeful also that you will really be in the top 10. Di ba, when I nag-meet na sa during the conference, ingon ko daw, sure you go top to top. So, thank you for giving pride, no, to Maham. And then, ako lang, good luck sa inyong medical career, soar high, and then, I know you are going to be a competent doctor. Ako lang, always be compassionate to your patient. Wow. Ma'am? Congratulations. Again, thank you for giving Maham on us. And thank you that you showed the way for the other students. Congratulations to your wife and all those who pass, not only from Maham but all over the Philippines. Godspeed, good luck, and do not think medicine as a profession. Think it not something, something passionate. Compassion. Wow, nice. Hi, Dwayne. Congrats again. So they have said everything I know. So we are really very proud of you, and you have become an inspiration to all of our students here, and you have given our school hope to. Thank you very much. Okay, ma'am, it's your turn. Hi, Dwayne. Congratulations.
and to Lynette also and to the rest of the pastors. I also believe that we will be at the top. As always, like in chronology, I know it's a difficult subject, but again, just to remember, your grade 1.25, I rarely give that to students. Wow. But you got it, that's why I never doubted you. So, yeah, God bless you in your next journey and never stop learning. Wow. Doc? Oh, me. Yeah. The special kid is always welcome. Welcome. You're always welcome. And you'll be accepted. Just choose which department. If you ask me, go to another. Thank you, Doc. It's one of the hardest things in the board exam. Tested by our student council president, Ms. Georgette Sakay. She is here to witness how you perform and how you are acting now, and she listened intently to your advice too. So in behalf of the students? Be one of them. Okay. Yes, Dr. Dwayne, on behalf of the student council and the student body, would like to congratulate you and your wife. We're proud of you and you're such an inspiration to us. Thank you. Grabe, overwhelming ang support, ha? Doc? Okay. So, basig, wana ikuan. Ito na. Okay, so ma-extra na ta. Okay. Ako na iliwag akong kamera. Ano na. So, mga group chat, group photo na ta. Okay. Group photo na natin. Group video. Okay. Okay, mga kapuso. Thank you so much ni Doc Christopher Nino Dwayne Kamay Mendoza. Itong kumplitohon kay makiubos si Mia Mama. Christopher Nino. Christopher Nino Dwayne. Dwayne Kamay Mendoza. Mendoza. Taas. Support pa niya. Anyway, ito po salamatan. Doc, congratulations. Thank you, sir. Congratulations. Okay. Ato sa pasalamatan, of course, ang nag-entertain at kabiyadi sila. Hindi na ako matagsa-tagsa, no? Ang Matias H. Asnar Memorial College of Medicine. So magkita-kita ta mga kapuso, karong alas 5 just sa hapon sa Balitang Isdag. Ako si Alan Domingo, mayong udto kanatong